Es gibt Momente im Leben, in denen man erkennt, dass man vollkommen alien auf dieser Welt ist, nicht weil die Menschen einen Hirn verschwunden sind, sondern weil die einzige Person, die bleiben sollt, sich bewusst abgewendet hat. Ich lag 3 Tage nach einer offenen Herzoperation in einem Krankenhausbett, starut auf mein Telefon erkannt, dass mein eigener Sohn mein Nummer gespert hat. Die Krankenschwester hat mir gerade gesagt, dass ich in 2 Stunden entlassen werden wird. Kein Geld für ein Taxi. Mein Wohnung 40 Kilometer entfernt. Mein Sohn. Das Kind, für das ich mein ganzes Leben geopfert hat, war irgendwo. Draußen 14 Glanzvolles Leben weiter, als where ich nie existiert. Mein Name ist Thomas Reeves. 37 Jahr lang war ich Postbote. In Columbus, Ohio. Regen, Schnee, Hitze, die den Asphalt unterminen. Fussen zum Schmelzen bracht. Ich have dies Routen gelaufen, bis mein nie aufgeben mein Rücken nicht mehr mitmacht. MIT 66. Jaren saß ich in diesem sterilen Krankenhausbett fragt Michigan, wie es so weit hat kommen können. Die Antwort lag in 37 Jahren. Entschieden, meinen eigenen, denen mein Sohns Marcus. Ich muss zurückblenden. Ich muss erklären, wie ein Menschen diesen Punkt gelangt. Wie man 37 Jahr seines Lebens einem einzigen Zweck widmen kann, nur am Ende festzustellen, dass dieser Zweck einen Vergessen hat. Als mein Frau Sarah starb, war Marcus 7 Jahre alt. Hat dies großen, verwirrten Augen, die Michigan anzuhören fragten, was jetzt? Ich weiß noch, wie ich in der Nacht nach Beerdigung neben seinem Bett saß mir schwör, dass ich ihn niemals im Stich lassen würde. Ja, also. Arbeitet ich Doppelschichten. Ich übersprang Mahlzeiten. Ich trug denselben Mantel 15 Jahre lang, weil das Geld für einen neuen fehlt. Ich gab Marcus alles, was ich hat, nicht nur materiell, sondern jeden Funken meiner Seele. Es funktioniert. Marcus kam auf die Ohio State University, dann auf die Law School, dann in ein dieser großen Anwaltskanzleien MIT Marmer in den Eingangshallen Kaffeemaschinen, die mehr kosteten als mein monatlich Rent. Ich war stolz. Gott, wie stolz ich war. Die Veränderung kam schleichend, wie alles schlimm im Leben. Erst wurden die Besuch seltener. Dann wurden die Geburtstagsanruf kürzer. Weihnachten wird zu einer SMS mit einer Geschenkart für ein Restaurant, das ich mir nicht leisten konnte. Nicht einmal mit den $50 drauf. Aber Marcus war beschäftigt, sagt ich mir. Erfolgreich. Das war doch das Ziel gewesen. Hat eine Frau namens Vanessa geheiratet, die sich selbst als Lifestyle-Beraterin bezeichnet, was, soweit ich erkennen konnte, bedeutet, dass das Geld anderer Leute verdient. Ausgab, die niemand braucht. Sie wohnten in einem Haus in Upper Arlington. Mit mehr Bedzimmern als ich Zimmer in meiner gesamten Wohnung hat. Dann kamen die Brustschmerzen. Ich ignoriert sie zunächst. Alter, dacht ich. Stress. Aber an einem Dienstagmorgen brach ich auf dem Parkplatz. Means Gebods zusammen. Mein Nachbarin, Frau Chen, fand Michigan Reef. Den Notarzt. Die Arzt sagten, sei ernst. Dreifacher Bypass. Innerhalb einer Woche, oder ich werde mein 65. Geburtstag nicht erleben. Ich rief Marcus an. Es dauert 6 Stunden, bis zurückrief. Im Hintergrund hort ich Stimmen, Gelachter. War auf eine wohltatte Geizgele. Dad, das ist wirklich schlechtes Timing, sagt Kaum hober über die Musik. Ich sagt ihm, dass ich im Krankenhaus lag. Dass ich Angst hat. Dass ich ihn braucht. Ein lang Pause. Dann, du wirst nicht sterben, Dad. Du bist so. Du hast Michigan aufgesehen, oder? Ja. Versprach,
am Wochenend nach der Operation zu kommen. Kam nicht. Am Tag der Operation schickter ein SMS, viel Glück, Dad. Du schaffst. Das war alles. Ich wacht auf und das Schmerz war überall. Aber der Physik Schmerz war. Nix im Vergleich zu dem, was ich in meiner Brust spürt, und das hat. Nix mit dem Skalpell de Chirurgen zu tun. Im Erholungsraum waren weiter Patienten, alle umgeben von ihren Familien. Frauen, die Hand hielten. Kinder, die Blumen brachten. Enkel, die Zeugnis zeigten. Bet hat niemanden. Maskenen, die piepten, und ein Fenster mit. Blick auf ein Parkhaus. Am dritten Tag kam Schwester Patricia hierin. Sie war ein dieser Krankenschwestern, die alles gesehen haben und kein Geduld für ausreden hatten. Herr Reeves, sagte sie wurden heute Nachmittag entlassen. Wir brauchen ihren Abholplan und müssen wissen, wie die Pflege zu Hause aussieht. Ich sagte ich würde es regeln. Sie schaut Michigan über ihr Lesebrille. Sie haben gerade eine feine Herzoperation hinter sich. Sie können nicht Auto fahren. Sie können nichts Schweres haben. Sie brauchen jemanden bei sich. Dann die Frage, die Michigan innerlich zerrissen hat, haben Sie jemanden? Family. Freund. Ich dachte daran zu lügen. Aber wozu? Meinen Sohn. Aber ist beschäftigt. Sie sagt nichts. Sie hat das schon einmal gehört. Ich lagde und fühlt Michigan erniedrigt auf eine Art, die ich nie für möglich gehalten hat. 64 Jahr alt. Konnte nicht einmal mit Vergelegenheit nach Hause vom Krankenhaus arrangieren. Ich hat mein ganzes Leben damit verbracht, selbstständig zu sein, niemals Hilfe zu bitten. Und jetzt war ich vollkommen hilflos. Ich dachte daran, Marcus. Noch einmal anzurufen, aber mein Stolz ließ es nicht zu. Wenn mein eigener Sohn sich nicht die Mühe machen konnte, Michigan noch einer schweren Operation zu besuchen, würde ich nicht betteln. Das war der Moment, in dem Dr. James Morrison herinkam. War Anfang 70, silberns Haar, die Art von Präsens, die einen ruhiger Mott, in dem man in seiner Nahe war. Normalerweise hatte Assistenzarzt im Schlepptau, aber hut war alien. Setzt sich neben mein Bett und fragt, wie es mir gehe. Als ob jemand mein Brust aufgebrochen hat, sagt ich. Lächelt leicht. Das ist akkurat. Have ihr Brust aufgebrochen, und sehr sauber wieder zusammengesetzt. Wenn ich das sagen darf, dann wird ernst. Patricia hat ihm von meiner Situation berichtet. War direkt, ich konnte nicht allein nach Hause. Nicht unter Dyson. Standen. Ohne Unterstützung riskiert ich ein Einweisung. Oder schlimmers. Ich habe einen Vorschlag, sagt ist unkonventionell, aber hören. Sie Michigan an. Ich habe ein großes Haus, mehr Platz, als ich weiß was damit. Anzufangen. Ich habe auch ein Vollzeit-Krankenschwester. Was wenn sie die nächsten 2 Wochen bei mir blieben, bis sie stabil genug sind. Ich starrut innen. Still fühlt den Raum. Warum würden sie das tun? Fragt ich schließlich. Stand auf und ging zum Fenster, die Hand in den Taschen seines Weißen Kittels. Darf ich sie etwas fragen? Erinnern sie sich an die Riverside Route, vor etwa Fundraising jaren. Die Frage traf Michigan unvorbereitet. Die have ich fast 10 Jahr lang gefahren. Warum? Gab ein Appartementsbad in der Maple Street. Wir Stockwerk. Wrote. Backstein. Januar 1989. Der Kultest Winter seit 20 Jahren. Junger Medizinstudent wohnt im dritten Stock. War arm wie ein Kirchenmaus, arbeitet naxen einer Tankstelle, sein Studium zu finanzieren. Einstages fand einen Umschlag in seinem Briefkasten. Kein Absender. $500 in bar. Und ein Notice, mach weiter.
Jemand glot und dijk. Mein Brust zog sich zusammen. Und das hat nix mit der Operation zu tun. Das war vor fundraising jaren, sagt ich langsam. Dieser Medizinstudent war ich, Herr Reeves. Dies $500. Haben mein Anatomie-Lehrbücher bezahlt und einen Monat Lebensmittel. Wichtiger noch, sie kamen in dem Moment, in dem ich Kurs daver war. Aufzugsben. Ich war erstjopft, pleit, und beg en zu glauben, ich hat einen schrecklichen Feller gemacht. Dies Notiz, Diocese Geld, hat Michigan. Am Laufen geholten. Ich hat kein Wort. Ich hat das im Lauf der Jar Murmels getten. Wenn ich jemanden wirklich kämpfen sah, krotzt sich zusammen, was ich. Conti, und hinterlies verin. Ich hat nie Anerkennung gewollt. Hat die meisten von ihnen vergessen. Ich have dies Freundlichkeit nie vergessen, fuhr Dr. Morrison fort. Ich was nicht, wers gesticht hat, bis ich vor 2 Wochen ihr. Act Dirtse. Ich erkannt ihren Namen. Thomas Reeves, Postbote. Riverside Route. Ls Patricia mir sagt, sie hatten niemanden, sah ich. Ein Gelegenheit, ein fundraising Jar Alti should Zurich Suzelen. War kein should. Ich have nicht getten, zurückgesalt zu. Würden. Ich weiß. Aber ich bts trotzdem. Ich wollt nien sagen. Der Stolz ist ein seltsam Sach. Selbst wenn man verzweifelt ist, lasst einen Hilf abelnen. Aber ich war müde. Müde. Und der Gedank, alien in meiner Wohnung zu kämpfen, verband zu wechseln, da ich nicht erreichen konnte, treppen zu bewältigen, da ich kaum schafft, erfüllt Michigan mit Schrecken. Okay, sagt ich leise. Danke. Gott. Nennen Sie Michigan James. Sein Haus war ein Villa. 3 Stockwerk, Stein, und Backsteinfront. Garten, die nach einem Wohlseitstab aussehen. Ein Gastezimmer im Erdgeschoss, großer als mein Gesamtwohnung, mit einem Kamin in einem Gastezimmer. Das Bett war so weich, dass ich dacht ich Word hindert sinken. Die Krankenschwester Helen war professional und herzlich. Maria, die Kochen, mot Mahlzeiten, die wie echtes Essen. Schmeckten, nicht wie die tiefkulgericht, von denen ich jahrelang Gillette. Aber mehr als die medizinische Versorgung und das comfortable Zimmer gab. Etwas anderes. Gesellschaft. James kam jeden Abend nach seiner Rucker. Aus dem Krankenhaus vorbei. Wir sprachen über alles, Bücher, Politik, unsinnige Fernsehsendungen, unseer bedorn und Hoffnungen. Stellt Michigan seinen Freunden vor, pensionierten Kollegen, Menschen, die Michigan behandelten, als Johort ich dazu. Zu mehrs 10-mal seit Jahren fühlt ich Michigan nicht unsichtbar. Ich fühlt Michigan gesehen. Wird wohl. Les ob mein. Anwesenheit wichtig wär. Dan, Zentage nach meinem Einzug, rief Marcus endlichen. Schwester Helen klopften mein ter Warend de Mittagessens. Reeves, sie haben einen Anruf. Sohn. Mein Hand zitterten, als ich das Telefon nahm. Marcus. Hey Dad. Sein Stimme war lassig. Zu lassig. Tut mir leid, dass ich Michigan nicht gemeldet have. Die Arbeit war wahnsinnig. Wie geht es dir? Ich erhol Michigan, ich hat ein schwer Operation, Marcus. Wo warst du? Ich hab dir doch gesagt, Arbeit. Hormal, Vanessa und ich mochten dich besuchen kommen. Diesen Sonntag vielleicht. Etwas in seinem Ton fühlt sich falschen. Wie hast du dies Nummer bekommen? Beim Krankenhaus nachgefragt. Dad, wo bist du? Warum bist du nicht zu Hause? Ich sagert. Ich bleib waren der Ginsung bei einem Freund. Was für ein Freund? Du hast kein Freund mit, stoppt sich selbst. Aber die Andutung war klar. Du hast kein Freund mit Geld. Ein Freund, der tatsächlich de war, als ich braucht, sagt ich. Ruhig.
Die Adresse ist Sufferstrasse 4782. Sonntag 14 Uhr. Ich legt auf, Beaverer Whitier Fragen stellen Conti. James Erstien in der Turaufnung. Must gehört haben. Sohn. Ich nicht. Will Sonntag kommen. Das erste Mal, dass sich sagte. Operation bei mir gemeldet hat. James setzt sich. Lassen Sie Michigan raten. Wird plötzlich verfügbar. Alles wo Sie wohnen. Woher wissen Sie das? Weil ich es schon gesehen have. Menschen, die in der Kreis verschwinden. Tauchen plötzlich wieder auf, wenn Sie denken, dass es etwas zu gewinnen gibt. Ein Pause. Thomas, ich muss Ihnen etwas sagen, UNDC werden es. Nicht morgen. Mein Anwalt hat etwas recherchiert. Sohn Markus steckt in. Ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Sein Kanzlei verliert wichtig. Mandan 10. Hat ein Zweithypothek auf sein Haus aufgenommen, den Schein zu wahren. Die Ausgaben seiner Frau sind außer Kontrolle. Die Implikationen treffen Michigan wie ein Schlag. Sie denken, kommt wegen Geld. Ich denke, ist verzweifelt. Verzweifelt Menschen treffen. Kalkuliert entschieden. Ist mein Sohn. Wird nicht. Ich hoffe, Sie haben recht. Aber ich have meinen Anwalt gebeten, am Sonntag hier zu sein. Ne für alle Fall. Der Sonntag kam. Genau 14 Uhr klingelt es. Ich hört Markus Stimme in. Der Vorhall, zu laut, zu fröhlich. Wow, das ist ein tolles Haus. Erstchen in der Wannsmutter Erstart. Ich saß in einem von James. Ledersesseln. James stand neben dem Kamin. Markus Gesichtsausdruck. Wechselt durch Überraschung, Erkenntnis, dann etwas anderes. Calculation. Dr. Morrison, sagt Markus mit einer Stimme, die ich kaum erkannt. So glatt. So professional. Dr. Morrison vom Columbus General. Was für ein Überraschung. Vanessa Erstchen hinter ihm. Sie war gekleidet wie auf dem Weg in einen Golfclub. Ihr Augen fechten durch den Raum nahmen die Kunstwerk, die Antiquitäten, den offensichtlichen Reichtum auf. Oh mein Gott, flüstert. Sei Markus zu, das ist Dr. Morrison. Der Dr. Morrison. Was folgt, war ein der schmerzhaftesten Stunden meines Lebens. Nicht wegen physischer Qual, sondern weil ich meinen Sohn beobachtet, wie an mir vorbei auf ein Gelegenheit schaut. Vanessa fotografiert. Ungeniert die Einrichtung mit ihrem Telefon. Markus schuttelt James die Hand mit zu viel Enthusiasmus. Erzählt ihm, wie dankbar sei. Wie Sarah seinen Vater liebt. Als James die Geschichte de Briefumschlags. Erzählt, die $500, die Notiz aus dem Jahr 1989, hort. Markus zu wie ein Anwalt, der einen Vermögenswert bewertet. Nicht wie ein Sohn, der von der stillen Gut seines Vaters erfahrt. James bat Markus, unter wir Augen mit ihm zu sprechen. In seinem Arbeitszimmer. Ich blieb mit Vanessa Zurich. Sie holte Telefon aus Tasche begann zu fotografieren. Thomas, weißt du, wer Dr. Morrison ist? Sitzt im Vorstand von drei Krankenhäusern. Besitzt medizinisch Gebäude im ganzen Bundesstaat. Dein Vater wohnt bei jemandem, der 100 von Millionen wert ist. Das ist ein Chance. Ihr Augen glitzerten vor Gier. Wenn herinkommt, lass Michigan reden. In James Arbeitszimmer versucht Markus seinen Vorschlag zu machen. Verpackt es in Sorg, in Fürsorge, in Familienlieb. Aber James, Durchschaut es sofort. Lass Michigan sichern, dass ich richtig. Wüsste, sagt James ruhig. Du schlagst vor, dass dein Vater hier einseht. Du, als sein Sohn, hattest Vollmacht über sein Angeligen Heiten. Ein Pause. Sein Interessen zu schützen.
Natürlich. Marcus Gesicht rotiert sich. Ich weiß von der zweiten Hypothek, sagt James. Ich weiß von den Manden ten Verlusten der Kanzlei. Ich weiß von Vanessas Ausgaben. Ich weiß, dass du dein Telefon gespert hattest, damit dein Vater dich nicht erreichen konnte, 3 Tage nach seiner offenen Herzoperation. Marcus stand auf. Sie hatten kein Recht. Ich hat Jed's Recht. Sit down, Marcus. Etwas in James tun ließ Marcus sich setzen. James zog ein Act aus seiner Schreibtischblade schab sei über den Tisch. Deren ein Scheck. $50,000. Ich möchte der ein einmaliges Angebot. Erstens, Diocese Geld ist für dich. Für echt Notwendigkeiten, nicht für einen Lebensstil, den du dir nicht leisten kannst. Zweitens, du reparierst den Beziehung zu deinem Vater. Nicht weil ein reicher Mann dich dazu zwingt, sondern weil dein Vater ist. Drittens, du bittest in oder Michigan nie wieder Geld. Das ist ein einmalige Rettungsaktion, die auf der Gut deines Vaters mir gegenüber basiert, nicht auf deiner Würdigkeit. Marcus starut den Schecken. Sein Hand zitterte. Warum würden sie das tun? Weil dein Vater es wollen wird. Auch nach allem liebt dich noch. Tuesday das für nicht für dich. Wenn du das Angebot nicht nimmst. Verlässt du Diocese Haus mit nix. Ich werd dafür sorgen, dass die Seniorpartner deiner Kanzlei genau erfahren, warum du plötzlich ein Interesse an deines Vaters Wohlbefinden hast. Ich kenn drei von innen. Persönlich. Marcus Gesicht werd weiß. Sie haben bis zu dem Moment, in dem sie durch dies gehen. Danach, verfolgt das Angebot. Sie zurückkehrten, war Marcus Gesicht unlesbar. Bat Michigan, mit ihm. Alien zu sprechen. War Jingen in den Garten hinaus. Der Frühling lag in der Luft, ein bittere Ironie angesichts dessen, was sich zwischen uns abspielt. Marcus schwieg ein lang Zeit. Dann, Dad, es tut mir leid. Wofür genau? Dafür, dass ich nicht da war. Warum warst du nicht da, Marcus? Wirklich. Setzt sich auf ein Steinbank. Weil ich Michigan gestimmt have. Dafür, dass ich gescheitert bin. Dad, ich bin nicht der Erfolg, den du glaubst. Die Kanzlei kämpft. Ich have schlecht Investitionen gemacht. Vanessa gibt schneller Geld als ich es verdienen kann. War trinken in Schuden. Ich konnte dich nicht anschauen. Den Mann, der alles für Michigan geopfert hat. Also bin ich verschwunden. Schluckt. Als ich herausfand, wo du wohnst, dachte ich, hört auf. Du dachtest, du konntest Michigan nicht sehen. Mein Verbindung zu James. Nicht, mir in die Augen zu schauen. Ja. Genau das dachte ich. Ich saß neben ihm. Mein Brust schmerzt, nicht von der Operation. Marcus, als dein Mutter starb, dachte ich konnte nicht weitermachen. Aber ich hat dich. Ich mott ein Wall, ich konnte in meinem Schmerz versinken oder der Vater sein, den du brauchtest. Walt dich. Jeden einzigen Tag. Das macht deinen Verrat so viel schwerer. Zu ertragen. Beg an zu weinen. Echt tronnen. Legt den Kopf in die Hand. Yes tut. Mir so leid, Dad. So unendlich leid. Ich legt meinen Arm in, vorsichtig wiegen means heilenden Brustkorbs. Ich weiß. Jetzt, was wirst du dagegen tun? Marcus nam James angeboten. 6 Monat. Erhielt sein Wort. Rief jeden Dienstag Donnerstag an. Die Gespräch waren zunächst holprig, gezwungen. Aber langsam, Wosch für Wosch, wurden sie natürlicher. Erzählt mir von seiner Arbeit, aber auch von seinen Angsten. Von der Therapie, die begonnen hat. Von echten Gesprächen mit Vanessa über ihr Ausgeben und Prioritäten. Jeden zweiten Sonntag kam Zoom.
Mittagessen. Manchmal brachter Vanessa mit, manchmal kammer alien. Wer. Assen zusammen, rede 10, mach 10 langsame spaziergang im Garten. Was Marcus nicht wust, der Scheck word 6 Monate lang nicht. Eingelost worden. James hat mir das nach Marcus Abries gesagt. Die Bedingungen sind in sein Verhalten geknappt. Wenn sich wieder abwendet. Word der Scheck platzen. Word 6 Monate lang denken, have ein. Sicherheitsnetz, nur festzustellen, dass esnie hat. Das ist nadenlos, sagt ich. Das ist verantwortlich Kiet. Ich have es für sie getten, nicht für ihn. Wenn es will, verdienter es sich, indem ein Sohn ist. 6 Monate später rief James anwalten. Herr Reeves, ich mochte sie informieren, das Marcus Scheck hut eingelost word. Alle Bedingungen wurden erfüllt. Als Marcus und jenem Sonntag zum Mittagessen kam, erzählt ich ihm. War fassungslos. Du wusstest es die ganze Zeit. Dann nach einem langen Moment, ehrlich gesagt, es hat keinen Unterschied gemacht. Ich muss das für Michigan tun. Für uns. Und Vanessa verkauften das Haus in Upper Arlington und zogen in etwas kleiners, erschwinglichers. Vanessa arbeitet jetzt wirklich als Beraterin, ein echt diesmal. Sie waren in der Paartherapie. Es war schwer. Aber es war gut. James und ich fielen in ein Routine, die sich wie zu Haus anfühlt. Frühstücksgespräch. Alte Filme. Diskussionen über Bücher und Politik und das Leben, das hinter uns lag und vor uns noch wartet. Eins Abends. Fragt ob ich dauerhaft bleiben word. Thomas, ich have mehr Platz als ich brauch und mehr Geld als ich ausgeben kann. Du hast Gesellschaft zu beiten und ein Leben woller. Geschichten, die ich hören mochte. Warum machen wir das nicht offiziell? Ich dachte mein Wohnung, die undeck, die Dunnenwanda, die Einsamkeit, die in jeden Winkel sekert. Dann dacht ich an die letzten Monat, Gespräch beim Frühstück, jemanden zu haben, mit dem man über Bücher und Ideen reden konnte. Okay, sagt ich. Unter einer Bedingung. Ich soll mit. Sehen Sie nicht lächerlich. $300 im Monat. Oder ich bleib nicht. Suchst. Sie sind der störst Mann, dem ich begegnet bin. Gott. 300 im Monat. Ich spende es in ihrem Namen für wohltätig Zweck. James let noch acht gut jar. Zog sich aus der Chirurgie Zurich. Blieb aber als Berater tätig. Reisten nach Europa, Japan, Australien. Empfingen Marcus und Vanessa zu Feiertagen. Sahen zu. Sie ein Tochter bekamen, die sie serenanten, nach meiner verstorbenen Frau. Als James schließlich friedlich im Schlaf starb, mit 79 Jahren, fühlte es sich wie den Verlust eines Bruders. Die Beerdigung war riesig. 100 von ehemaligen Patienten, Kollegen, Freunden. Marcus stand die ganze Zeit neben mir. Irgendwann flüstert hat unser beider Leben verändert, oder? Ja, sagt ich. Das hat. Die Testamentseröffnung war einfach. James hat großzügig Treuhandfonds. Für sein Nichten und Neffen hinterlassen, spenden und medizinisch. Wohltätigkeitsorganisationen, und alles andere, das Haus, die medizinischen Gebäude, die Investitionen, mir. Der Anwalt überrät mir. Einen Umschlag. Dr. Morrison hat Michigan gebeten, Ihnen das zu geben, wenn die Zeit gekommen ist. Ich auf nicht in. Deren ein Notiz in James Handschrift. Thomas, vor 35 Jahren gabst du mir $500 und ein Notiz, die sagt, jemand Glottendijk. Du wirst nie wissen wie oft ich dies Notiz in schweren Momenten gelassen have. Wie oft sie Michigan aufrechthielt. Ich hinterlass dir alles, weil ich in dijk glaub. Dass du deisen Reichtum so einsetzen wirst,
wie ich es versucht. Have, Menschen zu helfen, einen Unterschied zu machen, freundlich zu sein, wenn niemand zuschaut. Aber mehr noch hinterlass ich es weil du mir etwas Wichtiges beigebracht hast. Family ist kein Frage de Bluts. Es geht darum, aufzutauchen. Es geht darum, jeden Tag jemanden zu wollen. Es geht darum, bei ihm zu sitzen, in Krankenzimmern auf Gartenbanken, an Frühstückstischen. Du bist aufgetaucht, als ich es am meisten braucht. Du hast Michigan gewollt. Dies letzten Akt jar waren die besten meines Lebens. Verwend das Geld gut. Hilf den Menschen. UND. Hinterlass ab UND zu einen Umschlag in einem Briefkasten. Irgendwo kämpft. Ein Medicine Student. Say sein Wunder. In Liebe UND Dankbarkeit, James. Ich stand in diesem Anwaltsbüro UND weint. UND hielt dies Notiz von eine Mann, der mein Bruder geworden war. Marcus legt sein Hand auf mein Schulter. Get es dir gut, Dad? Ja, sagt ich. Es geht mir gut. Ich lieb noch immer in James' Haus. Meinem Haus jetzt auch wenn es sich niemals so anfühlen wird. Marcus kommt jeden Sonntag mit der Kleinen Sarah. Sie nennt Michigan Opatom UND Bittet Michigan, geschickten Überonkel. James zu Urselen. Ich habe ein Stiftung in James' Namen gegründet. Sie Verget Stipendien an Medicine Studenten aus Schweirigen Verhaltnissen. Jeder Student, der ein Stipendium erhält, bekommt auch einen Umschlag. Darin ein Notiz, jemand glotten Dike. Mach weiter. Ich hinterlass anonym Umschlag in Briefkassen in der ganzen Stadt. Meist $500. Manchmal mehr. Ich werd nie wissen, welch Leben sie verandern. Aber ich hoff, dass irgendwo jemand ein dieser Notizen in seinem dunkelsten Moment halt, in jenem Augenblick, in dem die Welt schwarz UND stumm erscheint, in dem die Erschöpfung jeden Gedanken lammt, UND einen Grund findet weiter zumken. Denn das ist es, was James mir gellert hat. Was mein Frau Sarah mir gellert hat. Was ich endlich Marcus leer. War ten einander, nicht mit. Großen Jessen oder öffentlichen Erklärungen, sondern mit kleinen Akten der Freundlichkeit, wenn niemand zuschaut. Mit dem Auftauchen, wenn es unbequem ist. Mit dem wollen eins Menschen, jeden einzelnen Tag, auch. Wenn es schwer ist, auch wenn sie uns enttäuscht haben, auch wenn das hers gebrochen ist UND der Weg lang UND dunkel erscheint. Mein Sohn hat Michigan fast verloren. Aber hat Michigan wiedergefunden. Langsam, Musum, mit zitternden Handen UND echten Tronnen. UND in dem Finden von mir fand sich selbst wieder. Ich verlor fast alles. Aber ich fand etwas Bessers. Einen Bruder, ein Family, einen Shin, UND die. Tief unerschütterlich Gewissheit, das Gut, die Man in die Welt. Entlast, irgendwann zurückkommt. Alles, weil ich auf einem Parkplatz zusammengebrochen bin UND ein Chirurg meinen Namen auf einer Akt. Erkannt, denselben Namen, der auf einem Briefumschlag stand, den vor 35 Jahren in seiner Tür gefunden hat. Das Leben ist seltsam auf dies Weise. Die kleinsten Freundlichkeiten hollen überjahrend nach, Leser als ein Flüstern zunächst, aber mit der Zeit zu einem Donner anschwellend, der alles verandert. Die Menschen, die du rettest, retten dich vielleicht zurück. UND Family, echt Family, entsteht nicht aus Blut, sondern aus Entschiedungen. Jeden einzelnen Tag. Wollen wir, wer sind. UND wer zu uns gehört. Denn das, UND nur das. Macht am Ende wirklich den ganzen Unterschied.